Vanakam guys, welcome back to my channel. இன்னைக்குள்ள வீடியோல இந்த மேக்கப் லுக்கை எப்படி கிரியேட் பண்றது நீங்க பார்க்க போறீங்க. So without further ado, let's get start. By the way, இதுக்கப்புறம் நான் மேக்கப் இல்லாம இருப்பேன். பார்த்து பயந்துடாதீங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் ஸ்கின்ல இந்த கேட்ரிஸ் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ண போறேன். இந்த ப்ரைமர் வந்து ஒரு நேச்சுரலான க்ளோ கொடுக்கும் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு. ஆக்சுவலி தட்ஸ் வை இஃப் யூ see அதோட கலர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நான் என்னோட மேக்கப் வந்து என்னோட ஐஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு அப்ளை மை ஃபென்டி பியூட்டி கன்சீலர் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலி ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து உங்கள் கன்சீலர் கூட அப்ளை பண்ணலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் ஐஷேடோ ப்ரைமர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் கன்சீலர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா மேக் ஷூர் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பனானா பவுடரை யூஸ் பண்ணி உங்கள் கன்சீலர் நீங்கள் அப்ளை பண்ண கன்சீலர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஐஷேடோ வந்து இன்னும் நல்லா தெரியும். இன்றைக்கி என்னோடய ஐ லுக்கு நான் இந்த பேலட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நான் வந்து கேன்வஸ் அப்படின்ற ஷேடை வந்து என்னோடய ஐஷேடோ பேஸாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் applying it all over my eyelid. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற கலர் பேர் வந்து ரஸ்டர்ட். இதை வந்து என்னோட க்ரீஸ் ஏரியாவில் மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸ்லைட்லி என்னோட அவுட்டர் கார்னர்லேயும் நான் அதே ஷேட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு டார்க்கான ரெட் ஷேட் இது வந்து என்னோட ஐலிட்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த ஷேட் பேர் யூ ஆர் கிடிங். ஆக்சுவலி இந்த ரெட் கலரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், இட் ஆல்ரெடி ஹேஸ் லைக் வெரி நைஸ் கிரேடியன்ட் ஷேட் டிசைட். இப்போ நான் மறுபடியும் ரஸ்டட் ஷேட் எடுத்து இந்த ரெண்டு கலரையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் மை க்ரீஸ் ஏரியா. ஸோ இது அப்படியே நல்லா பிளெண்ட் பண்ணால் இது ஒரு அழகான கிரேடியன்டான ஷேட் கொடுக்கும். இப்போ வந்து நான் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டேன். மேலே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் அந்த ஷேட், அண்ட் தென் என்னோடய ஐலிட்டில் வந்து இட்ஸ் குவைட் டார்க். ஒரு பக்கம் நம்ம கரெக்டாக ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஐம் கோயிங் டு டூ த சேம் ஃபார் திஸ் சைட். இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆங்கிள் ப்ரஷில் வந்து பிளாக் ஐஷேடோ எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ஷேட் பேர் வந்து ஸ்பூக்கி. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பூக்கி ஷேட் தான் நான் வந்து ஐலைனராக யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட லேஷ் லைன் கட்டி ஸ்லோவாக இது லைட்டாக ஒரு தின் லைன் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணல, வெறும் ஹாஃப்வே மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். தென் ஐம் கோயிங் டு பிரிங் இட் அவுட்வர்ட். ஓகே, it turned out pretty nice. இப்போ வந்து நான் என்னோடய ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐம் யூஸிங் மை ஃபென்டி பியூட்டி மேட் ஃபவுண்டேஷன். Let's apply. ஓகே, டன் வித் ஃபவுண்டேஷன். இப்போ வந்து நான் என்னோடய கன்சீலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ என்னோடய ஐலிட்க்கு நான் எந்த கன்சீலர் அப்ளை பண்ணனோ அதே கன்சீலர் தான் என்னோடய அண்டர் ஐஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஃபென்டி பியூட்டி. லெட்ஸ் பிளெண்ட் திஸ். கொஞ்சம் கன்சீலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தென் இங்கே லைட்டாக, அப்புறம் இங்கேயும் கொஞ்சம் ரிச் ஆஃப் மை நோஸ் and foreheadல லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் திஸ். I'm going to apply very little banana powder under my eyes. Okay, இதை செட் பண்ணுறதுக்காக லைட்டாக அப்ளை பண்ணுறேன்.
இப்போ நான் contour பண்ண போகிறேன். ஸோ as usual என்னோட angled eyeshadow brush வச்சு தான் நான் contour பண்ண போகிறேன். You guys can see contour பண்ணியாச்சு. It's good not to forget forehead. Okay. So இப்போ contour எல்லாம் பண்ணியாச்சு. I'm going to apply the dark red shade என்னோட lower lash line கிட்ட. அதை apply பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த small brush யூஸ் பண்ணுறேன். So it's done. Let's apply mascara now. Okay, so done with the eyes. Now let's apply lipstick. I think pink color doesn't go well with the eye look, so I'm going to apply a nude lip color. This is a nude pink shade, okay? Okay, I like it better. So as usual, Makeup Revolutionary Sugar and Spice palette இந்த ரெண்டு கலரை நான் மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ண போறேன். Let's apply. Okay, all done. It looks perfect now. நான் வந்து highlighter apply பண்ண போறதில்ல because can you guys see it already has like a glow. இது எதனாலனா because of the primer I used earlier. So it's really nice. So I'm going to leave it just like this. இப்படி இருந்தா பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. So இன்னும் highlighter போட்டாக்கா எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். I don't want that. I'm good with this. Thank you so much for watching, guys. I'll meet you guys in my next video. By the way, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போடுங்க and please subscribe to my channel. As I told you before, it helps me a lot. And if you have any comments, just leave down in the comment box below. நான் உங்களை next videoல பார்க்குறேன். Bye.